Hello everyone. So last আমরা unit 1 discuss করেছি which is nerve and muscle. So today we will start with unit 2 videos which is digestion. So digestion যে এই broad topic টাকে দুটো main part এ divide করা হয়েছে, physiology of digestion in the alimentary canal and absorption of carbohydrates, proteins, lipids. Okay. So digestion আমরা সকলেই জানি is a process by which carbohydrates, proteins, fats are broken down into simpler molecules and they are ready to be absorbed by the body. তাহলে নিউট্রিশনটাকে acquire করার জন্য যে প্রসেসটা সেটাকে বলা হচ্ছে digestion. So from food we usually break it down into simpler particles and then that particles are can be readily absorbed by the body and therefore they can be assimilated into energy which we can use for various purposes. তাহলে ডাইজেশনের জন্য মেইন যে ব্রড যে অর্গানটা সেটা হচ্ছে alimentary canal আর তার সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড গ্ল্যান্ডস থাকে লাইক salivary glands, pancreas, liver, gallbladder. এই কিছু অর্গানস আর তার সাথে হচ্ছে alimentary canal, এগুলো পুরোটাই হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পার্ট. And digestive system এর জন্য কিছু enzymes খুব important. If these enzymes are not secreted by the digestive system, then food is not going to be digested. And তার সাথে রয়েছে কিছু minerals, vitamins, এগুলো absorb করা হয় বডিতে and then এই nutrients গুলো দিয়ে আমরা different work purpose, different activities এ এই এনার্জিটা আমরা utilize করতে পারি. প্লাস যে নন ইউটিলাইজড কম্পোনেন্ট থাকে ফুডের পুরোটা তো অ্যাবজর্ব হয় না, পুরোটা ডাইজেস্টও হয় না, সেই নন অ্যাবজর্বড কম্পোনেন্ট সেটাকে আমরা ইজেশনের মাধ্যমে এক্সক্রিট আউট করে দিচ্ছি বডি থেকে. ওকে, so there are 5 main parts of digestion. First is ingestion, which means taking the food into the mouth. এইটাতে main organ involved হচ্ছে mouth. And then is digestion, which means breaking down of complex food into simpler soluble molecules. তারতে কি organ involved আছে? Mouth, stomach, duodenum and ileum. Duodenum, ileum are part of small intestine. Absorption, taking products of digestion into bloodstream. So এই যে digested soluble molecules গুলো এগুলো যদি intestine পড়ে থাকে তাহলে তো কোনো লাভ নেই. So they need to be transported from the intestine into the bloodstream so that within blood it gets carried away to different parts of the body. তাহলে এই কাজটা absorption mainly হচ্ছে ileum of small intestine. And next is assimilation. Assimilation টা কি হচ্ছে না এই এনার্জি মলিকিউলস গুলোকে ইউজ করে আমরা এনার্জি এটিপি মলিকিউলস তৈরি করতে পারছি. ফ্রম দেয়ার সেই এটিপিটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে না রেসপিরেশনের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে. অ্যান্ড যেটা আমরা জানি যে গ্লুকোজ থেকে রেসপিরেশনের মাধ্যমে এটিপি মলিকিউলস তৈরি হয়. দ্যাট এটিপি ইজ বেসিক্যালি দ্য ইউনিট অফ এনার্জি. সো এই এটিপিটাকে কনজিউম করে বডি আমাদের নানান রকম ফাংশনস পারফর্ম করছে. সেই অ্যাসিমিলেশনটা হচ্ছে obviously within the cells of the body in the cytoplasm and mitochondria of different cells. Egestion is the removal of undigested food as feces. তো এই যে undigested food সেটা রিমুভ করার জন্য মেইন যে পারফর্ম করছে টাস্ক সেটা হচ্ছে anus, which is the last part of the large intestine. Okay, তো এগুলো তো খুব সিম্পল ব্যাপার, এগুলো আমরা অলরেডি জানি. So let's move on to the alimentary canal. So alimentary canal, the first and foremost thing is the mouth. From the mouth, এখানে যে মাউথের ভেতরে যে oral cavity আছে that plays a very important role in the digestion of food. How? Because in the oral cavity we have the teeth and the tongue. Okay, so the teeth is basically there for the mechanical digestion of food. So that means mechanical breakdown of the complex food particles. So teeth আর tongue না থাকলে এই যে ফুডটা এটাকে ছোট ছোট পার্টসে ভাঙা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যেত. Plus the saliva present in the mouth cavity secreted by the salivary glands, সেই সালাইভাটাও না থাকলে ফুডটাকে মিক্স করা যেত না, ফুডটাকে সফেন করা যেত না and lubricate করা যেত না. If the food remains hard, you know যে হার্ড ফুড যদি থাকে তাহলে এটাকে সোয়ালো করতে খুবই প্রবলেম হতো. But once we chew the food, we soften the food, we make it into a slimy substance, then it is very easy for us to swallow it. সেটা আমরা সকলেই দেখি, সকলেই জানি. So এই কাজটার জন্য মাউথ ক্যাভিটিতে টিথ
টাং, সালাইভা, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। ওকে, সো once the food is lubricated by the help of the salivary gland secretion, that is saliva, and also this saliva contains a few enzymes. Main enzyme jeta seta hocche salivary amylase, which is responsible for breaking down carbohydrates, especially starch. তো এই ব্রেকডাউনটা যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু মাউথেই স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। সো উই ক্যান সি দ্যাট কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন ইজ বিগিনিং ফ্রম দ্য মাউথ ইটসেলফ, কিন্তু এখনো প্রোটিন বা লিপিডসকে ডাইজেস্ট করা স্টার্ট করেনি বডি। ওকে, সো এবার মাউথ ক্যাভিটির পর যে ফার্স্ট চেম্বারটা যেটাতে ফুড পাস করছে সেটা হচ্ছে ফ্যারিংস। ফ্যারিংস ইজ দিস পোর্শন, ঠিক আছে। So from here pharynx টাতে একটা মাসকুলার প্রপালশন হচ্ছে, যে কারণে pharynx থেকে ফুডটাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ইসোফেগাসের দিকে। এখানে একটা পেরিস্টলটিক মুভমেন্ট বলে একটা মেকানিজম কাজ করে, সেটা হচ্ছে which is the contraction relaxation of the muscles of the food pipe and thereby facilitating the movement of the food from the mouth towards the lower parts of the alimentary canal, ঠিক আছে। ফুডটা যায় আর মাসল কন্ট্রাকশনের জন্য ওটাকে পুশ করা হয় যাতে আরো নিচের দিকে নামে, তারপর ফুডটা আরো নিচের দিকে নামে, ওইখানকার মাসলগুলো আবার কন্ট্রাক্ট করে ফুডটাকে আরো নিচের দিকে নামায়। এইভাবে বাই অল্টারনেট কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন ফুডটা পুরো মাউথ ক্যাভিটি থেকে ইসোফেগাসের মাধ্যমে নিচে এসে স্টমাক এন্ড ইন্টেস্টাইনসে ঢুকছে। ওকে, এটাকে বলা হয় পেরিস্টলসিস। সো after the food passes through the esophagus, মানে যেটাকে আমরা ফুড পাইপও বলি, সেই ইসোফেগাসের পর আসছে আমাদের স্টমাক। সেই স্টমাকে কিছু এনজাইমস রয়েছে, অ্যাসিড রয়েছে, HCl মেইনলি, অ্যান্ড দেয়ারফোর এখানে মাসকুলার কন্ট্রাকশনস এর মাধ্যমে ফুডটাকে আরো সিম্পলিফাই করা হয়। সো ডাইজেশন ইজ ফুল ফ্লেজেড, মানে এখানে ডাইজেশন পুরো ফুল ফ্লেজেড স্টার্ট হয়ে গেছে। ওকে, সো স্টমাকের পাশে দুটো অ্যাক্সেসরি অর্গানস আছে which are gallbladder and liver, আর এদিকে নিচে হচ্ছে প্যানক্রিয়াস। সো এইগুলোর কাজ হচ্ছে লিভার ইজ সিক্রিটিং বাইল। Bile is a very important component of the digestive system. সেটা বাইলের ব্যাপারে ডিটেলসে আমি আরো পরের স্লাইডে বলবো। Plus liver will obviously have other functions as well, and this gallbladder is mainly responsible for storing the bile and concentrating it. দিয়ে যখন টাইম আসে তখন গল ব্লাডার থেকে বাইলটা সিক্রিট হয়ে বেরিয়ে আসে থ্রু দ্য কমন বাইল ডাক্ট, and then it enters the stomach. So এইখানটাতে this pancreas is present just underneath the stomach, between the stomach and the duodenum, and এই pancreas থেকে আবার সিক্রিট হচ্ছে ডিফারেন্ট প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস। ওকে, সো সেই এনজাইমস গুলো হেল্প করছে ডাইজেশনে, সেগুলো আমরা ডিটেলসে পরে দেখবো। and next part is the small intestine. Small intestine is mainly responsible for absorption. যত ডাইজেশন আছে অলমোস্ট স্টমাকে কমপ্লিট হয়ে গেছে, যে রিমেইনিং ডাইজেশন সেটা স্মল ইন্টেস্টাইনে হচ্ছে, and of course the digested food is being absorbed into the body with the help of small intestine, and then the rest of the materials pass on to large intestine, from where there is dehydration of the undigested food, which means the water is getting absorbed from whatever the undigested food is there. The water is getting absorbed from there through the large intestine, and therefore the material is getting dehydrated, and this compact dehydrated material is excreted from the body in the form of feces. Okay. So যেটা বললাম সেটাই এখানে লেখা রয়েছে, যে মাউথ is followed by a muscular tube called the pharynx, and it continues into another long tube which is the food pipe or esophagus. ঠিক আছে, now next is the stomach. It is a large chamber, and this stomach opening, like here between the esophagus and stomach, it is guarded by a sphincter. Sphincter is nothing but a muscle which controls the movement of particles from one way to other. So cardiac sphincter valve is present here, and in the other end, this is the pylorus end of the stomach, here the pyloric sphincter is present, which prevents the passing of food backwards from the intestine to the stomach.
ওকে আর এখানে কার্ডিক স্ফিংটারটা প্রিভেন্ট করছে পাসিং অফ ফুড ফ্রম দ্য স্টমাক টু দ্য ইসোফেগাস ব্যাকওয়ার্ড ফ্লোটা বন্ধ করে দেয় Now this stomach then is followed by intestine. Intestine is divided into three parts. Duodenum, the starting part, this C-like portion is the duodenum. Then the middle portion is the jejunum. And the last part, this part is the ileum. So ileum is mainly responsible for absorption. And then comes the large intestine. This large intestine is the final part of the alimentary canal. It has three parts. This is the colon, then it is the rectum, and this is the anus. Okay. Now, I have already told you that mechanical digestion includes chewing and swallowing, যেটা mouth cavity তে শুরু হয়ে যাচ্ছে, and therefore এখানে কিছু carbohydrates ও digest হতে শুরু করে দেয়. Next is the stomach. Stomach এ কি হচ্ছে এখানে peristaltic mixing হচ্ছে, যেটা বলছিলাম muscle contract করে করে foodটাকে mix করার চেষ্টা করে. And of course, the digestion of proteins and fats begins here, and therefore this stomach is very important for digestion. Next comes the duodenum or small intestine. সেখানে কি হচ্ছে সেখানে আবার chemical digestion হচ্ছে, and of course এখানে absorption হচ্ছে. This is very important. Absorption এখানে start হয়ে যাচ্ছে, and then এই large intestine এও গিয়ে কিছু আমরা দেখছি অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটারটা ভীষণ মেইনলি হচ্ছে এখানে এখানে ডাইজেস্ট করা হয় যেই মেটেরিয়ালটা আনডাইজেস্টেড সেটাকে আরো ডিহাইড্রেটেড করা হচ্ছে অ্যান্ড দেয়ারফোর এখানে যে মাইক্রোফ্লোরা আছে মানে দ্য ব্যাকটেরিয়া দ্য গুড ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার সেখানে তারা এখানে অ্যাক্টিভিটিটা বেশি হচ্ছে এন্ড देयरफॉर এখানের এনজাইমস গুলোতে যা যদি কিছু রিমেইনিং ফুড থাকে যেটা ডাইজেস্ট করা যাবে সেটা ডাইজেস্ট হচ্ছে এন্ড দ্য রেস্ট ইজ এক্সক্রিটেড আউট আচ্ছা So there are two types of digestion mainly. একটা হচ্ছে intracellular and the other one is extracellular digestion. So by intracellular digestion it's very obvious that it is happening inside the cytoplasm of the cell. So breakdown of substances in the cytoplasm সেটাকে বলা হচ্ছে intracellular digestion. So like this glucose is taken up for oxidative breakdown releasing energy in the form of ATP. সেটা পুরোটাই সেলের ভেতর হচ্ছে because glucose respiration এর মাধ্যমে ATP রিলিজটা আমরা জানি যে within cytoplasm and within mitochondria mainly hoy. So which is totally inside a cell. So that means it is obviously a form of intracellular digestion. Like here, the food particle has entered the cell and this is becoming a vacuole kind of thing and enzymes are activating here and therefore it is getting broken down into simpler parts. These are the nutrients and therefore এই endocytosis এর মাধ্যমে যে ফুডটাকে আমরা ডাইজেস্ট করছি then this is known as intracellular যেহেতু পুরোটাই সেলের ভেতর হচ্ছে. What is extracellular digestion? Just the reverse. If the digestion happens outside the cell. Okay. সেখানে food breakdown টা পুরোটাই সেলের বাইরে হচ্ছে like either mechanically হচ্ছে বা chemical breakdown হচ্ছে with the help of enzymes. Now this kind of digestion is known as extracellular যেটা কিনা আমাদের মাউথে স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে like when we are chewing food there is a mechanical breakdown of food as well as the salivary amylase is breaking down carbohydrates which is the chemical breakdown of food. So overall the food is beginning to get digested. Now this digestion is extracellular because obviously it is happening in the mouth cavity not within any cell. Okay. তাহলে এখানে এগুলোকে বলা হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার ডাইজেশন. এই ক্ষেত্রে এনজাইমস খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে. Next is salivary glands. So salivary glands যেটা আমি আগেও বলেছি যে digestion of food begins within the mouth itself and with the help of saliva mainly. And salivary amylase is the most important enzyme working here because it helps in the conversion of starch to glucose and maltose. Okay. Now saliva is mainly secreted by three glands. So the first one is the submandibular or submaxillary gland which is situated under the jawbone. এই যে jawbone এর ঠিক নিচে এই জায়গাটাতে glandটা present. And the next is sublingual gland which is present right under the tongue. Okay. And parotid glands which is present in front of internal ear. দুপাশে দুটো ইয়ারের এই দুপাশে আমাদের রয়েছে parotid gland.
So এই তিন ধরনের glands mainly responsible for saliva secretion. Now saliva has a pH of about 6.6 and is nearly 99.5% water. So almost major part of the saliva is consisting of water only. তার সাথে কিছু enzymes and কিছু other secretions যেমনি কিনা হচ্ছে salivary amylase, which I already told you is a very important enzyme for carbohydrate breakdown. Next is acid phosphatase, then is aldolase and cholinesterase. So এই কিছু enzymes মিলিয়ে the most important enzyme is the salivary amylase here, which is responsible for digestion of carbohydrates. So all these are included in the saliva. So এই হচ্ছে salivar components and of course the saliva secretion source. All right. So the next is the stomach. So the stomach, as I already told you, that as soon as the food enters the stomach, gastric secretion starts. So what is gastric secretion? Gastric secretion consists of mainly proteases, which means protein digesting enzymes, and example pepsin. And the other is HCl, which is a very strong acid. It it helps in the inhibition of bacteria as well as it helps in maintaining up an acidic pH, which is important for proper functioning of the proteases. Okay, so কিছু কিছু এনজাইমদের আমরা জানি যে অপটিমাম pH অপটিমাম টেম্পারেচার ছাড়া সেই এনজাইম অ্যাকশনটা পসিবলই না। সেরকম একটা এনজাইম হচ্ছে পেপসিন, which is very much sensitive to a pH of around 2. pH 2 হচ্ছে ওর অপটিমাম pH, therefore পেপসিন ওই অ্যাসিডিক pH না থাকলে প্রপার ফাংশনিং করতে পারে না। সো পেপসিনের যদি acidic pH টা না পায় তাহলে কি হবে, protein digestion will be hampered. তো যেই কারণে stomach secretion এর HCl plays a very important role in maintaining that acidic pH. Okay. Now this food which enters the mouth and it's chewed up, it has become softened by saliva. Carbohydrate digestion has started. Now this food is known as bolus. এই যে সফট মাস অফ চিউড আপ ফুড, এটাকে আমরা বলছি বোলাস। এই বোলাসটা এবার ইসোফেগাস এর মাধ্যমে স্টমাকে এসে পৌঁছালো। ওকে, নাও as soon as it enters the stomach will start gastric secretion. Okay, so even if the stomach is empty, sometimes small amounts of gastric juice continue to be secreted, but mainly this secretion is triggered by the presence of food inside the stomach. Okay. Now gastric secretions, it consists of these two main components, and also this food, when it reaches the stomach, muscular contractions of the stomach wall starts, and this is known as peristalsis. Like I already told you, what is its function, which means peristalsis like compresses the food into smaller volume because it helps in the breakdown of food, therefore otake aro small volume e ante help kore. And now this bolus, after mixing with the gastric juices and after getting mechanically churned by the stomach wall contractions, তাতে তারপর কি হচ্ছে, যে বোলাসটা তৈরি হলো, যে বোলাসটা ছিল সেটাকে আমরা বলছি কাইম। That means partially digested food or acidic chyme because it is in the presence of HCl. Okay, তাহলে peristalsis এর মাধ্যমে স্টমাক ওয়ালটা স্কুইজ করে করে মাসল কন্ট্রাকশনস এর মাধ্যমে ফুডটাকে আরো সফেন করছে, ছোট করছে, ভলিউম কমাচ্ছে, and therefore it is now called chyme. Now gastric juice is highly acidic. সেটা তো obvious due to HCl. It is mainly secreted by 3 different cell types present in the stomach wall. কি কি cell types আছে তার জন্য? না, এক হচ্ছে parietal cells, which is also known as oxyntic cells. It secretes the HCl. ঠিক আছে, তাহলে HCl এর source হচ্ছে parietal cells or oxyntic cells. Next is mucus cells. Mucus is very important for softening the food, lubricating the food so that it easily passes through the alimentary canal. Mucus cells থেকে mucus তৈরি হচ্ছে, and then chief cells which produce pepsin and other digestive enzymes. So mainly যে enzymatic part সেটা আসছে স্টমাকের chief cells থেকে, acidic part সেটা আসছে parietal cells থেকে, and mucus from mucus cells. Okay. So another very important hormone is the gastrin hormone.
এই গ্যাস্ট্রিন হরমোনটা জি সেলস থেকে সিক্রিটেড হচ্ছে which is in the antrum of the stomach. আচ্ছা, antrum আর ফান্ডাসটা একটু বলে দিই. This is the stomach structure. নাও এখান থেকে আমরা জানি এখানে একটা কার্ডিয়াক স্ফিংক্টার আছে, তো এই পার্টটাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়া. নাও the apical part of the stomach is known as fundus, and the the below part, this part is known as the basal part is known as the antrum. Okay, আর এই এন্ডটাকে বলা হয় পাইলোরিক এন্ড, আর এই এন্ডটা হচ্ছে কার্ডিয়াক এন্ড বিকজ ইট ইজ টুয়ার্ডস দি হার্ট থেকে কার্ডিয়াক, সেজন্য এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক এন্ড, আর এই দিকের এন্ডটা হচ্ছে পাইলোরিক এন্ড. এই দুটো এন্ডে আমরা জানি দুটো স্ফিংক্টার মাসল দেওয়া আছে টু প্রোটেক্ট দ্য রিভার্স মুভমেন্ট অফ ফুড. এইখানের স্ফিংক্টারটাকে আমরা বলছি কার্ডিয়াক স্ফিংক্টার, আর এই দিকে স্ফিংক্টারকে আমরা বলছি পাইলোরিক স্ফিংক্টার. হলো. Now the first part of the stomach, the apical part, is known as fundus. The middle portion, the larger portion of the stomach, is known as body, corpus or body, and the end portion is known as antrum. So fundus, corpus, antrum, এই তিনটে পার্ট দিয়ে হচ্ছে আমাদের স্টমাক. ওকে, এই দিকটা হয়ে গেছে ইসোফেগাসের দিকে, আর এই দিকটা চলে যাচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনের দিকে. দ্যাট ইজ ভেরি মাচ নোন. আর অক্সেন্টিক সেলস বা গ্ল্যান্ডস গুলো এই ওয়ালে এই দিকটাতে রয়েছে, যেখান থেকে আমাদের সিক্রিশনস গুলো রিলিজ হচ্ছে. ওকে, সো এই যে অ্যান্ট্রামে, এই অ্যান্ট্রামের এখানে কিছু জি সেলস বলে নিউরো এন্ডোক্রাইন সেলস আছে. What are those cells doing? Those cells are releasing a hormone called gastrin hormone. Why is it releasing? কেন কি কিছু নিউরোট্রান্সমিটার, যেটা আমাদের নার্ভ অ্যান্ড ইম্পালস ইউনিটে আমি আগেই বলেছি যে হোয়াট ইজ আ নিউরোট্রান্সমিটার, হাউ ডাজ ইট ফাংশন, সেই ভিডিওগুলোতে দেখলেই বোঝা যাবে. সেই নিউরোট্রান্সমিটারের রেসপন্সে বা সেই নিউরোট্রান্সমিটার এসে যখন ট্রিগার করছে, তখন এই গ্যাস্ট্রিন হরমোনটা রিলিজ করছে জি সেলস অফ দ্য স্টমাক. এই গ্যাস্ট্রিন হরমোনটাকে রিলিজ করতে হেল্প করছে আর একটা পেপটাইড which is known as গ্যাস্ট্রিন রিলিজিং হরমোন. প্লাস যদি কিনা স্টমাকের মধ্যে অলিগোপেপটাইডস বা প্রোটিন ইন দ্য ফুড সেটা যদি প্রেজেন্ট থাকে, তো গ্যাস্ট্রিক লুমেন automatically ওটাকে stimulated হয়ে secrete করতে শুরু করছে. So this gastrin hormone is an important hormone playing a role in the digestion process. It is triggered by the gastrin releasing peptide, which is also triggered by a specific neurotransmitter, and then it is also in presence of oligopeptides, it is stimulated by the presence of food in the gastric lumen. So therefore this gastrin hormone is getting released. Okay. Parietal and chief cells can also be stimulated by acetylcholine released from the enteric nerve finding in the fundus. So parietal chief cells দেরও acetylcholine যে নিউরোট্রান্সমিটারটা আছে আমাদের, সেই গিয়ে ট্রিগার করছে যাতে ফুডের প্রেজেন্সে ওদের গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রিশন সেটা স্টার্ট হয়. সেটা স্টার্ট না হলে কিন্তু ফুড ব্রেকডাউনটা অনেকক্ষণ ধরে থেমে থাকবে. So it is very important that the food is present in the stomach and the neurotransmitters are stimulating the different cells of the stomach, so that they start releasing gastric juice or hormones which are very much important for digesting the food present within the stomach cavity. Okay. So এই stomach structure তো আগেই বলে দিয়েছি. Stomach wall, internal wall এর যে structure সেটা হচ্ছে kind of like this. Okay. Now এই চারটে লেয়ারে ওয়ালটা তৈরি, সেটা আমি অ্যাবজর্পশনে গিয়ে আরো বেটার বোঝাবো. যে মিউকোসা starting from the lumen to the exterior, মিউকোসা, মাস্কুলারিস, সাবমিউকোসা, এই যে লেয়ার্স গুলো, এগুলো আরো ডিটেইলসে আমি পরে গিয়ে বলবো. For now what we can see is that stomach wall contains a lot of infoldings like this. এগুলো পুরোটাই মাস্কুলার ইনফোল্ডিংস এইরকম ভাবে তৈরি হয়ে আছে. Okay. Now, একটা infolding ke jodi amra zoom kore dekhi, then it will look like this somehow. And from here you can understand that there are a number of different types of cells present within these stomach wall infoldings. এক হচ্ছে এই superficial epithelial cells. Obviously যারা একদম উপরের দিকে আছে তারা epithelial cells. Next is the mucous neck cell, which is the cells responsible for secreting mucus. Next is stem cells. যদি কিছু সেল জেনারেট করতে হয় তখন যে স্টেম সেলস গুলো লাগবে সেগুলো এখানে রয়েছে. Then is parietal cell or oxyntic cell.
responsible for secreting HCl. Next is chief cell, responsible for secreting enzymes, pepsin. And then there are endocrine cells. এই endocrine cells গুলোকেই বলা হচ্ছে G cells, যেগুলো কিনা আমাদের gastrin hormone release করতে help করছে. So you can see there are a lot of different types of cells present within the stomach wall. Okay, এই সেলগুলোর প্রত্যেকটা different functions আছে, প্রত্যেকটাই হচ্ছে digestion-এ actively involved. So the gastric juices have three major enzymes. ঠিক আছে, main components তো আমরা already জানি যে কিছু enzymes আছে and HCl আছে. Within that আমাদের তিনটে major enzymes এখানে রয়েছে, pepsin, renin and gastric lipase. So pepsin I've already told you যে pH 2 তে optimum or pH হচ্ছে pH 2. In an acidic pH environment it works best. Okay, so proteolytic activity সেটা triggered করে দিচ্ছে, ওকে হেল্প করছে সেটা HCl. Now pepsin কিন্তু pepsin হিসেবে secrete হচ্ছে না, it is secreted as an inactive zymogen or precursor যেটাকে বলে. Inactive zymogenটাকে বলছি আমরা pepsinogen. আর renin-এরও সেম কেস, ওটাকে pro-renin হিসেবে একটা inactivated zymogen হিসেবে রিলিজ করা হচ্ছে. Now HCl গিয়ে pepsinogenকে activate করছে to become the active pepsin. তারপর পেপসিন হওয়ার পর ওর প্রোটিওলাইটিক এনজাইমটা শো হচ্ছে. রেনিনের কাজ হচ্ছে মেইনলি মিল্ক প্রোটিনস এর উপর কাজ করা. ফ্রম কেসিনোজেন, there is a protein called caseinogen in the milk. It helps in the breakdown of caseinogen to casein. Okay, তাহলে milk protein digestion এ renin is very much functional. Next is the gastric lipase. So lipase we all know has a lipolytic function, which means a lipid breakdown function. So gastric lipase ekhane fat breakdown e help korche. Okay, so this is what we have for stomach.